শুরু রেকর্ডিং হচ্ছে। Okay. All right. So thank you everyone for joining today. Let me share the screen first. Um, সবাইকে আবারও ধন্যবাদ আজকে এই সর্ট অফ ডিসকাশন সেশনে জয়েন করার জন্য। আমি আজকে মোটামুটি যে ব্যাকগ্রাউন্ডে এই ডিসকাশনটা করার চিন্তা করছি সেটা হলো যে আমি last few months or so was getting a lot of interest on how to start looking into the research and also আমি চিন্তা করলাম যে let's make a formal way to inform all about this. সো আমি আজকে চেষ্টা করব যে কিভাবে স্টার্ট করা যায় এবং কিভাবে প্রোগ্রেস করা যায় এখানে। সো আমি মোটামুটি একটা ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব অ্যান্ড এরপরে আই উইল আনসার এনি কোয়েশ্চেন ইফ ইউ হ্যাভ। সো আফসানা যেভাবে বললো, আমি সবুজ, আমি লেকচার হিসেবে আছি স্কুল অফ পপুলেশন হেলথে। আমি পাশাপাশি আমি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্টের ভিজিটিং একাডেমিক এবং আর্কেড ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর অফ দ্য হেলথ ডিভিশন অ্যাজ ওয়েল। আমি ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে আমি আমার ব্যাচেলার এবং মাস্টার্স করেছিলাম INFS এ, ইনস্টিটিউট অফ নিউট্রিশন ফুড সায়েন্স, ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা। And then I received the Commonwealth Scholarship to study public health in Masters of Public Health. And finally আমি পিএইচডি করেছি এখান থেকে, ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলস থেকে, যেখানে আমি কারেন্টলি লেকচার হিসেবেও আছি। আমার মোটা দাগে আমার রিসার্চ ইন্টারেস্ট যদি আমি বলি, সেটা ক্রনিক ডিজিজ এপিডেমিওলজি, প্রিভেনশন এবং ম্যানেজমেন্ট। এবং আমি বিভিন্ন ধরনের রিসার্চ মেথডস নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছি। কোয়ান্টিটেটিভ, কোয়ালিটেটিভ, মিক্সড মেথডস, রিভিউস, এগুলো সম্পর্কে আমি বলবো সাবসিকুয়েন্টলি। I have got more than 100 publications, এবং এগুলো more than 3000 citations অলরেডি অ্যাচিভ করছে, এবং পাশাপাশি আমি more than near around $2 million Australian dollar as a grant funding পেয়েছি রিসার্চ করার জন্য। এবং আমি বিভিন্ন দেশের কোলাবোরেটরদের সাথে রিসার্চ করে থাকি, ইনক্লুডিং বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, নেপাল, USA, UK, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, অবভিয়াসলি, অ্যান্ড মেনি মোর। সো আমি যেখান থেকে শুরু করতে চাই সেটা হলো ডিসিপ্লিন, হেলথ অ্যাজ এ ডিসিপ্লিন, এবং হোয়াট দ্য হেলথ রিসার্চ রিয়েলি মিনস অ্যাকচুয়ালি। Like any other discipline, the main role of the health research is to generate important information actually in the field of health, obviously. এবং আরো একটা ইম্পর্টেন্ট component of health research is really to contribute to the existing literature. So এটা একটু আমরা অনেকে বুঝতে ভুল করি যে what research will generate. সো আমার কাছে যেটা মনে হয়, প্রথমে এটা বোঝা খুব জরুরি যে রিসার্চ ইজ নট জাস্ট ডেভেলপিং ইনফরমেশন, বাট ইট অলসো নিড টু বি কন্ট্রিবিউট টু দ্য এক্সিস্টিং লিটারেচার। আমরা এমন রিসার্চ যদি করি যেটা মানে এক্সিস্টিং যে লিটারেচার, যে পুল, সেখানে কোনো কিছু অ্যাড করছে না, সো সেই রিসার্চ ইজ নট ভ্যালুয়েবল। ইন সাম ওয়ে ইট নিডস টু বি ইউনিক, it should be adding something to the existing knowledge pool. Otherwise, it will have lesser value. এবং আমরা একটা টার্ম সবসময় ইউজ করি, সেটা হচ্ছে এভিডেন্স বেসড মেডিসিন। দ্যাট মিনস রিসার্চ শুড বি এভিডেন্স বেসড। আমি মনের মাধুরী মিশিয়ে কিছু একটা লিখলে ইট ইজ নট রিসার্চ। ইট ক্যান বি এ স্টোরি, ইট ক্যান বি এ রিপোর্ট or anything, but it's not research. রিসার্চ হতে হলেই ইটস নিড টু বি এভিডেন্স বেসড। এবং এখানেই রিসার্চ এবং জার্নালিজমের বেসিক ডিফারেন্সটা। তো জার্নালিজম ইজ, well, you can cite, you can refer to different sources, but it's not mandatory. It can be purely incident based narratives,
it can be purely a story, but in research, that's need to be totally supported by the evidence. Otherwise, it's not research. So মোটা দাগে রিসার্চটা হলো হেলথ রিসার্চের ক্ষেত্রে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সেটা হচ্ছে it is contributing to the existing literature, it is evidence based, and it's adding something new to the knowledge pool, এবং এটা একটা স্টোরি ক্রিয়েট করবে বাট উইথ সাইন্টিফিক এভিডেন্স। এখন আমরা যে জায়গাটাতে ফোকাস করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা অনেকেই একটা মিসকনসেপশন নিয়ে থাকি যে ফর এক্সাম্পল সামওয়ান একজন নিউট্রিশনে পড়ে, তার ফিউচার ওয়ার্ক কোথায় যাবে বা হোয়াট হোয়াট দে শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট। এখানে আমার ন্যারো একটা কনসেপ্ট থাকে যে আমরা এখানে পড়াশোনা করছি নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স, একজন ব্যাচেলার মাস্টার্স, দেন আমি হায়ার স্টাডি করব নিউট্রিশনে অথবা ফুড সায়েন্সে, ধর পিএইচডি করবো নিউট্রিশন ও ফুড সায়েন্সে। I think it needs to be seen in a more broader way. Health science as a discipline, এবং nutrition is a part of it. So there are several other subcomponent of health science as a discipline. এটা হতে পারে পাবলিক হেলথ, এটা হতে পারে নিউট্রিশন, ডায়েটেটিক্স, physiotherapy. There is something called exercise physiology as well, which is kind of native in Australia. Then you have psychology, podiatry, orthopedics, radiation therapy, respiratory illness, speech therapy, very, very popular in worldwide, but nobody have any idea in Bangladesh. So what is important is not just focus on in nutrition. To be someone কেউ নিউট্রিশনে অনার্স করছে বা পাবলিক হেলথে অনার্স করছে বা মাস্টার্স করছে, তাকে হায়ার স্টাডিজ এক্স্যাক্টলি ওইখানেই ফোকাস করে করতে হবে, নট নেসেসারিলি। লুক ইউর ইন্টারেস্ট, you can excel on that. There are a lot of people যারা ফর এক্সাম্পল আমার কথা আমি বলি, আমি নিউট্রিশনে পড়াশোনা করছি, দেন I did my master's in laboratory basically. Then I did find like the community work interested me. Then I did my master's in public health, and then I totally moved to chronic disease management. Obviously, nutrition is a part of it, diet, and for example, lifestyle pattern. These are all part of nutrition, but at the same time, this is much more related to clinical settings as well. So it's এবং আমার কাজগুলো অনেকটা কমিউনিটি বেসড, সো সোশ্যাল সায়েন্স ইজ অলসো ইনভলভড ইন ইট। So rather thinking in silo, I would sort of suggest you to think more broadly. It's part of a intersectionality, it's part of a interdisciplinary approach. So you can look into anything, like if you had done it your master's or bachelor in nutrition, then obviously you can think of doing your PhD in psychology. ফর এক্সাম্পল আমরা যদি আফসানার কথাই বলি, আফসানা নিউট্রিশনে পড়াশোনা করছে, ওর এখন পিএইচডি যেটা সেটা হচ্ছে স্কুল অফ ডিসিপ্লিন অফ সাইকিয়াট্রি অ্যান্ড মেন্টাল হেলথ, এবং ওর যে পিএইচডিটা দ্যাট ইজ ইন দ্য ইন্টারসেকশন বিটুইন নিউট্রিশন অ্যান্ড মেন্টাল হেলথ। সো ইউ নিড টু থিঙ্ক ভেরি ডাইভার্স ওয়ে, ইটস নট জাস্ট এ very, very narrow way. You can, that's the what is the important of it, এটার পজিটিভ দিকটা হচ্ছে দেন ইউ হ্যাভ মাচ মোর ব্রডার আসপেক্ট। যখন আমি খালি চিন্তাই করবো আমি নিউট্রিশনে পড়ছি, আমি সবকিছু নিউট্রিশন বেজে করতে হবে, দেন your scope is limited. So broaden your scope, try to find intersectionality, try to find interdisciplinary approach, that will help you. Now এটা খুবই ক্রিটিক্যাল একটা কোয়েশ্চেন যে when should we start research? And the more straightforward answer is as early as possible. So আমরা যেমন এখানে আমি এখানে পড়াই, আমি এখানে যেমন ব্যাচেলার কোর্সে আমি যেমন পড়াই হেলথ সিস্টেম, হেলথ লিডারশিপ, এবং সেখানে দেখা যায় যে অনার্স ফার্স্ট ইয়ার থেকে স্টুডেন্ট দে আর ভেরি ফোকাসড, দোজ হু আর ইন্টারেস্টেড ইন একাডেমিয়া, they are very focused on research. They are looking for opportunities to collaborate, looking for opportunities to learn. So তারা প্রথম থেকেই জানে what is the importance of research. If you want to pursue in academia, in this research academia, or even in the interventions, if you are not sort of aligned with research,
then you have lesser opportunity. So straight cut answer is as early as possible. But at the same time, আমাদের যদি আমরা বাংলাদেশের কথা চিন্তা করি, um, it doesn't happen basically because of lots of things, particularly from our institutional perspectives as well. সেখানে আসলে আমাদের এই এই যে ট্রাজেক্টরিটা এভাবে গ্রোথ হয় নাই। সো ওই ধরনের প্র্যাকটিকাম বেস, ওই ধরনের রিসার্চ বেস টিচিং হ্যাজ নট বিন ডেভেলপড, বাট from from a from the new generation perspectives, they can start it anytime. Now if you are masters, if you have completed your honors or masters, um, still if you want to start it as early as possible. এবং এটা এটা কিভাবে তাহলে তাহলে শুরুটা করব কিভাবে? ওকে, in what of the stage I am, that doesn't matter. If I am at a honors student, just completed masters, looking for the next steps, that is fine. You can start anytime, but it is better to start as early as possible. এবং কিভাবে এটা শুরু হবে? প্রত্যেকটা রিসার্চের শুরুটা হচ্ছে, এবং প্রত্যেকটা নট অনলি রিসার্চ, প্রত্যেকটা ইনোভেশন, প্রত্যেকটা কাজের শুরুই হচ্ছে একটা কোশ্চেন থেকে। ইটস এ, আমার মনে যে কোশ্চেনটা আসে, সেই কোশ্চেনটা অ্যান্সার করার জন্য আমরা বিভিন্ন জিনিস করি। আমরা কেউ কেউ কোনো একটা ইন্টারভেনশনে যাই, কেউ কাউকে একটা সাহায্য করি। রিসার্চের ক্ষেত্রে সেটা কি? উই আর লুকিং টু ডু এ রিসার্চ টু অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন। সো ফার্স্ট স্টেপ অফ এভরি রিসার্চ ইজ টু আইডেন্টিফাই দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট আই ওয়ান্ট টু অ্যান্সার থ্রু মাই রিসার্চ। এবং এই কোয়েশ্চেন গুলো তো অটোমেটিক মাথা থেকে আসবে না। এবার আসবে কিভাবে? অ্যাজ ইউ স্টাডি। সেগুলো কয়েকটা ইয়ে আছে, আমি সেটা পরে বলছি। ধরেন someone is studying at this moment, কিছু ডিসিপ্লিনারি আন্ডারস্ট্যান্ডিং তাদের হতে হতে তাদের কোশ্চেনে কিছু মাথায় আসতে পারে। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি এরকম চিন্তা করি, যেমন আমি এখানে পড়াই হচ্ছে গ্লোবাল হেলথ সিস্টেম, তো আমি পড়াচ্ছি কিভাবে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন হেলথ সিস্টেম ফ্রম এ ডেভেলপড কান্ট্রিজ অ্যান্ড হেলথ সিস্টেম ফ্রম এ আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রিজ। সো এটা আমি যখন অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমি পড়তেছি, আচ্ছা আমার কাছে এখন মাথায় মাথায় আসতে, আমি যখন ডিটেল পড়তেছি যে হেলথ সিস্টেমে অনেকগুলো কম্পোনেন্ট থাকে, ফাইন্যান্সিং ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন কম্পোনেন্ট থাকে, তাহলে আমার মাথায় এই কোশ্চেনটা এখন আসতেছে, আচ্ছা আমি যে বলতেছি ওই হেলথ সিস্টেম ভালো করছে বা ওটা ভালো করছে না, এটা কিভাবে মেজার করবো তাহলে? ফর এক্সাম্পল, আচ্ছা বাংলাদেশের হেলথ সিস্টেম যে ফাইন্যান্সিয়ালি ভায়াবল কিনা, ফর এক্সাম্পল, এটা আমি দেখতে চাই। এটা আমার মাথায় আসছে যে আচ্ছা বাংলাদেশের হেলথ সিস্টেমটা ফাইন্যান্সিয়ালি ভায়াবল, এটা আমার রিসার্চ কোয়েশ্চেন। নাও আই নিড টু ফাইন্ড আউট এ রিসার্চ মেথড টু অ্যান্সার মাই কোয়েশ্চেন whether the health system of Bangladesh is viable or not. So once you are studying, you will come across this question, and when you will come across, this is the process, actually this is the role of a tertiary, for example a tertiary research institution, tertiary study. সে কাজটা আসলে এভাবেই হওয়ার কথা। আমরা যেটা বলে থাকি, যেমন আমরা যখন টিচিং করাই, আমাদের কাজই হচ্ছে টু ডেভেলপ ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, এবং অ্যাসাইনমেন্ট গুলো এখানে এইভাবে ডেভেলপ করা থাকে যাতে মানুষের মধ্যে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং স্কিলটা ডেভেলপ করে, রাইট? সো এই যে আমরা যখন পড়বো কোনো একটা টপিকে, যেমন ফাংশনাল ফুড নিয়ে যদি বলি, ফাংশনাল ফুড নিয়ে পড়াশোনা করতেছি, কিংবা নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস অফ এ চিলড্রেন, যদি আমরা স্টান্টিং ওয়েস্টিং এটা নিয়ে পড়াশোনা করতেছি, এখন আমি দেখতে চাই, ফর এক্সাম্পল ইটস অলরেডি লটস অফ ইনফরমেশন যে ফর এক্সাম্পল একটা কমিউনিটিতে, বাংলাদেশি কোস্টাল কমিউনিটিস ফর এক্সাম্পল, অনেক প্রবলেম আছে স্টান্টিং অ্যান্ড ওয়েস্টিং নিয়ে। ভালো কথা, ইট ইজ নোন, আমি এটা জানি। আচ্ছা এখানে আমার মাথায় কোশ্চেন আসলো, আমি পড়তেছি ভালনারেবিলিটি অফ দিস স্টান্টিং, আমার মাথায় কোশ্চেন হঠাৎ করে আসলো, আচ্ছা তো এই যে স্টান্টিং একটা ফ্যামিলিতে হচ্ছে, তাহলে ফ্যামিলির যে উপর যে বার্ডেনটা সে ক্রিয়েট করতেছে, বিশেষ করে প্রেগনেন্ট আর ল্যাকটেটিং মাদারদের উপরে, এটা কতটা হচ্ছে? এটা এটা এই যে নিউট্রিশনটা, এই যে ম্যালনিউট্রিশনটা, এইটা এই রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ মায়েদের উপরে তার কি কি পরিমাণ স্ট্রেস ক্রিয়েট করতেছে ইন টার্মস অফ দেয়ার মেন্টাল ওয়েলবিং, ফর এক্সাম্পল, দিস ইজ স্টিল নিউট্রিশন।
but it's a part of the health science. So মোদ্দা কথা হচ্ছে you need to see the thing critical lens, and you need to ask question. When you ask question, then you develop the research question. Like as I said, like if there is information already available, what is available information? যেমনটা আমি example বললাম, uh, there is a problem of stunting in Bangladesh. Demographic and health survey থেকে আমরা জানি 1/3 of the children are stunted. Now go deeper into this problem. Uh, what are the main drivers from an anthropological lens, from a social lens, for example, not just say social demographic characters. Go deeper. For example, is there any cultural factors that has lead to this, or whether this is posing the families into the financial catastrophe or not? So আমাদেরকে যে একটা কোশ্চেন আইডেন্টিফাই করতে হলে আমাদেরকে ইউ নিড টু গো বিয়ন্ড হোয়াট ইজ নোন। আমাদেরকে আরো ডিপার যেতে হবে কিভাবে যেতে হয়। এবং যদি আমার কোনো মাথায় কোশ্চেন থাকে, আমার ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে এই কোশ্চেনটা অ্যান্সার করার জন্য কোনো গবেষণা অলরেডি হয়েছে কিনা, যদি হয়ে থাকে কি হয়েছে এবং ওখান থেকে কি বেরোয় আসছে, দেন দিস লিড টু ইয়োর নেক্সট ভেনিউস, হোয়াট ইউ গোনা নিড টু ডু। আর যদি না থাকে, then you think about what we need to know. And why this is important, we are telling all these things that we need to do the research. From a practical point of view, publication is the key for your future. Whatever you want to do, if you want to go in academia, in research, in higher studies or whatever, it is absolutely important that you have a publication track record. So as early as you start, you will have better chance to have more publications, more understanding. But at the same time, it is really important that you focus on something. Don't publish sporadically. For example, your interest, my interest in chronic disease. So my focus is to publish around chronic disease. If I want to go, for example, economics, or something very different from what is my research interest, that is hard to make a case for your higher study. For example, let me give one recent example. So we are interviewing a potential PhD candidate, and that candidate has a lot of publications, but for higher studies, which I will tell a bit later, a bit more depth. For higher studies, you need to have a research proposal, right? And your skills, your experience, your education should be such that you are the right person to do this research, right? So how you can demonstrate this? One is that what actually publication tells about you. So publications tells that you can do scientific writing. If still you can write, but if you don't have publications, there is no evidence that you can show that you can write. So publication actually demonstrate your ability that you can write. The other thing, it also says that you have certain expertise, certain understanding on a particular area of research. So for each of the application, whether it is a master's, MPhil, or whatever, or PhD, you need to write a narratives saying that this is called, somewhere it is called letter of motivation, somewhere it is called a statement of purpose or whatever. But the thing is, you need to convince the panel that I have enough educational background, I have enough research capacity, I have enough skills in writing, and I have enough understanding of this particular subject to do this research. And lastly, I have a supervisory panel who are expert to supervise the work that I'm going to do in my research. All right. So this is a trajectory. If we can take the example of Afsana again, Afsana studied in INFS, and then she joined as a program implementer in an organization in camp.
And she started thinking this manner 2021. And then she excelled herself over the 2 years. And then she has this story done, right? And then she applied, she make a coherent story and she applied and she got the scholarship. So it's a trajectory. It's a trajectory that you need to develop, and publication is pillar. Publication will help you make a story. But it is really important that your publications tells your trajectory. Your publication, if your publication is very scattered, it's hard to, again, it shows some relevance, but it's hard to make that story. So now I will briefly talk about a little bit about what are the basics of health research. মোটা দাগে দুই ধরনের রিসার্চ হয়ে থাকে, একটা বেসিক্যালি অবজারভেশনাল আর একটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল। সো নাম দিয়ে বোঝা যাচ্ছে অবজারভেশনাল মানে হচ্ছে যেখানে এজ এ রিসার্চার you will just observe, you will not intervene or change anything. So you can just look into this and make a paper, make a research out of it. For example, আবার অবজারভেশনাল ভিতরে বেসিক্যালি দুই ধরনের হয়, একটা ক্রস সেকশনাল রিসার্চ, definitely you people have learned this, but to be make it more clarified, that is very important. One is cross sectional, otherwise inferential. So একটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা descriptive cross sectional research is descriptive, inferential will make you some sort of comparison, right? So cross sectional means is very easy. So for example, if you cut a tree, what do you see in the cross section of that? That is a cross sectional research. In other way, you go to community with a certain question, you look into people, you ask people on certain things, you report on that, you describe the things. This is cross sectional research. In the inferential research, you need to make some correlations. For example, if you want to identify what are the risk factors of a particular disease, then you need to do inferential research statistics. So this can be cross-sectional, this can be case control, or this can be cohort and others. So, but it takes a lot of time to discuss this. But on a nutshell, there is an observational research, and this is the kind of research that you need to do. Most of the researchers usually do. The other is experimental research. So experimental research, obviously, the researcher will do an intervention and see what are the impact of this intervention, what the change that has generated, and so on. So again, it can be a two type, quasi-experimental and randomized control trial. Randomized control is where the population are selected randomly. This is called randomization. But in quasi-experimental, the control group, for example, can be picked non-random. But again, it's experimental, means you are changing something. And মোটা দাগে রিসার্চ মেথডস কে আমরা তিনটাই আমরা দেখে থাকি, কোয়ান্টিটেটিভ, কোয়ালিটেটিভ আর একটা মিক্স মেথডস। আমি এটা একটু বলবো, তার আগে আমি একটু বলে নেই রিসার্চের মেথডস তো একটা জিনিস আর রিসার্চ টাইপ একটা জিনিস। সো এটা আমাদের একটু বোঝা খুব দরকার, কারণ আমরা সবাই যাই কিছু করতে চাই মনে হয় যে খালি ক্রস সেকশনাল ডেটা কালেকশন করি, পেপার করি, বাট দেয়ার আর whole lot of things beyond this. I need to talk to that as well. So research basically দুই ধরনের হয়, একটা প্রাইমারি রিসার্চ, একটা সেকেন্ডারি রিসার্চ। যদিও প্রাইমারি রিসার্চ করার ক্ষেত্রে এই সেকেন্ডারি রিসার্চটা ইউজ করা হয়, বাট সেকেন্ডারি রিসার্চটা ইজ স্ট্যান্ড অ্যালোন থিং অ্যাজ ওয়েল। সো সেকেন্ডারি রিসার্চের মূল জিনিসটা কি? It can be review or it can be evidence synthesis. So I don't know how many have really understand this review. Have you seen that review papers or not? But review papers can be of many times, like scoping review, systematic review, or realist review, or rapid review. There are different, and based on the methodology, there can be many type of reviews. But review gulo hocche to summarize the evidence. For example, you want to make you want to summarize what is the role of for example community health worker in Bangladesh health system or in the low and middle income countries health system. So if you want to know what community health workers are effectiveness, for example
in managing chronic disease in the low and middle income country settings. So there you will find lots of research, but primary research doing this. But it's very hard to make a summarized role titles, role evidence. Then what you need to do, you need to make a review of all those literature, right? And this is very strong piece of evidence because it summarizes everything. It's not based on a single paper evidence or a single research evidence. So, but and unfortunately, আমাদের কনটেক্সটে বাংলাদেশে it's very uncommon doing systematic reviews and evidence synthesis. Again, evidence synthesis টা হলো systematic review of a review. If there is lot of systematic review on a or review on a particular topic, you can do evidence synthesis. So this is very important when you do policy level of work. But স্পেশালি আমি দেখছি যে আমি জানি না এখন এরকম কিনা, যেমন আমাদের নিউট্রিশন ডিপার্টমেন্টে যখন একটা মাস্টার্সের থিসিস করা হয় তখন দে লুকিং ফর সুপারভাইজার, এন্ড সুপারভাইজার বলে ওকে হিয়ার ইজ এ আচ্ছা ইয়া করো তো একটা কি বলে একটা কিছু স্যাম্পল নাও এন্ড দেখো নিউট্রিশনাল বিহেভিয়ার অর সামথিং লাইক দিস। বাট there is other very big plate of science is not untouched, that is review. আমি আর মাস্টার্স যখন করেছি ইংল্যান্ডে, আমি রিভিউ পেপার করেছি। ওটাতে আমি যেটা করছিলাম সেটা হচ্ছে চাইল্ডহুড ওবেসিটি এবং সাউথ এশিয়া। সো এই পেপারটা এখন দেখা যায় যে কোনো লোকই যখন সাউথ এশিয়ায় চাইল্ডহুড ওবেসিটি নিয়ে কাজ করে, দে ইউজুয়ালি সাইট দিস পেপার which I have done in my master's work when I was in England, right? So এই জায়গাটা এক্সপ্লোর করতেই হবে। এবং আফসানা জানে, আফসানা has been involved in at least three reviews over the last 1 year. She started her PhD. So it is really important that you explore this secondary research as well. Now, another really important thing is আমরা সবাই যখন চিন্তা করি আচ্ছা আমাদের পাবলিশ করতে হবে, আমরা কি পাবলিশ করব, কিভাবে পাবলিশ করব, এবং সবাই একই জায়গাতে আবার পড়ে থাকি যে ডেটা কালেকশন না হলে তো পাবলিশ, ডেটা নাই পাবলিশ কিভাবে করবো, ডেটা কিভাবে হবে। Well, there are lots of ways of doing publications, right? So you can use your secondary data as well. Obviously, you know by now that if you have access to, for example, DSS data, multiple indicator cluster survey data. So if this is called big data, so if you can analyze the big data, find out your research question, do analysis, and make a paper. And also you can do primary studies, like you can do your sample size and go to the community and do your research. But it's sometimes it's very hard to do this, especially the primary research, because it needs a lot of resources, interviews, community settings, ইত্যাদি অনেক কিছু। But in reality, if you see the manuscript type, different manuscript in the journal, there are different types of manuscript actually. You will see commentary, you will see review, and you will see original article. Right? So obviously review articles আমি যেটা বললাম, you can do review and you can then do it and publish it. There is also a piece of work called commentary. সেটা অনেকে আবার অনেক জার্নাল বলে পার্সপেক্টিভস, অনেক জার্নাল আবার এটা থেকে লেখার টু এডিটর, বাট এসেনশিয়ালি সেম। সো commentary means that you are comment on something. Again, for this, obviously, you need to be evidence-based. You need to do literature review in any case, but you don't need to do as such research. You don't need to do any data collection or something, right? So you can make it. I will talk a little bit more about this, but this is a good piece of work that you can publish, and without going to the field, you can use your computer, do the literature review, think about it, write it, and publish it. That's all, right? So other thing is that is missing from the people who are doing nutritional research, particularly in INFS and any other universities. Then not use the qualitative research, and there is this I would say a jargon nowadays use the mixed methods.
Everybody wants to do mixed method, but they don't really know basically what the mixed method really means. I can still remember when I was doing my research long back, and my boss asked me, I written like, what is the research method? It's a mixed method. And then my boss asked me, why you need a mixed method here? What you are going to mix and with whom? Right. So we need to clarify why a mixed method research is needed. So if I say very clearly, there are basically three places where you can mix one methods with others, right? One is, for example, you want to do a quantitative research. Say, for example, what are the risk factors of stunting, right? But you don't know, and among the slum population, but you don't really know right now what are the codes you are going to use in your quantitative research. What are the codes you will be using for the question? So what you can do a focus group discussion in the slum and identify these codes. So this way, this is a mixed method. So you started with qualitative and then you do the quantitative. The another one is you can do it at the same time, quantitative and qualitative. So you have developed your quantitative questionnaire, but you are not you sure that this particular question is not answering what you want to get from your quantitative checklist type of questionnaire. You need to have exploration as well on particular issue. Then you add qualitative in it. And last is after you completed your quantitative research. So you done your quantitative research and you done your analysis and all, and then you found, okay, this is something I need to be explored more. All right. So what you need to do, you can do the exploration afterwards. And what do you need to do all these things? It's read articles. First step is to read articles and of different kinds. You need to read review articles. You need to read quantitative papers. You need to read commentary articles, perspectives as well. So if you do not read, your critical thinking will not develop. But to go from there, you need to go on a topic you want to explore. And from where you're going to learn? Learn from your lifestyle. So, for example, here in Australia, there are lots of people are from migrants background. So I was talking with regularly talking with many people, and I found that lots of people saying that we don't the physical activity level is very low amongst us. Now my question is why? What are the factors? Why don't you do this? Right? What do you want from the health system or somewhere to do this? Who will help you? How can you help you? Right. So some question will come from it. And now what will next step I'll do? I'll do the literature. Is there anything in the literature? Is there anything in the literature in the question I have in mind? Then what it is? That will lead me. So if someone want to do a research, they cannot do it sitting on the plate and having their meal. Right? They need to think critically, looking into lifestyle, do the literature review, and identify their topic of interest. And final step that one need to do is identify the gap in the literature. Right? For example, my topic of interest is stunting. Right? I want to see the or childhood malnutrition. My topic is childhood malnutrition. So I want to explore it. This is my topic. I understand. I am very serious about exploring this topic. Then I go into the literature, what is known already. Okay, it is known that in Bangladesh, childhood malnutrition is a problem. We know it. There is no point of doing another research to explore the stunting among children in Bangladesh. We already know it. DHS data is already known. Now, what do we need to do? What is not known? You will find in many of the journal article, there is at the top of it, there is two columns. What is known? What is unknown? What new things this literature is adding? Right. So now we need to go to the literature. You will write what is available in the literature in terms of childhood malnutrition in Bangladesh. Say, for example, you read through them, and then you find, well, we know that what are the risk factors, but we don't really know what impact it has on maternal lifestyle, maternal well-being.
familial lifestyle, or it's how much cost it is posing, how much burden. And when you then search in the Google that what is the burden of control of malnutrition, then you'll find somewhere something happened, and then you can, okay, this is, then we can do it. We can explore it in Bangladesh context. So this is the way you need to start your research. And the first step is identification of research question. And as I said, you should not duplicate other works. Now, let's give a concrete example of how you should identify research question. So I was telling that Afsana was working in a refugee camp, and she has this first-hand experience of working with the different programs in the camps. So during the COVID-19 pandemic, the camp authorities has sort of changed the classification of malnutrition. They started using the MAC instead of the weight for height score. And the Afsana said that, Dada, there is a problem with these things. There is a lot of misclassification happening with this MAC. Right. So we got the problem. Now, in the next step, what I did, we did a thorough literature review. And then we identified that's a problem, and we need to inform this to the authorities. And through which this is a commentary. You can say this is a commentary. And what is this commentary? Which says that what is the implications of updated protocol for classification of childhood malnutrition and service delivery in world's largest refugee camp. Right. So what do we try to say? Look, this is a problem here. This is misclassification happening. And we want to go back to the previous one to make it more explicit. Right. So this is one way of picking up your research question and subsequent research strategy and methods. The other one is like, this is a primary research that we have done during the COVID-19 pandemic. So in this one, we explored the difficulties faced by Rohingya older adults during and things like that. So again, we were doing these things with Rohingya people, and we thought like, well, COVID-19 is a pandemic, and people are sort of stuck in their house because of this social distancing and all. Now we thought like, what implications it could have who are suffering from chronic disease, because they need to go to the hospital, get to the primary doctors. Now we need to see if this social distancing causing any problem to the people in the camp. So we did this research to explore if they are really facing any difficulties, right? So we come up with a problem, we come up with a question, then we come up with a question, and then we identify our research methods to answer that question. So from here, you can really see how these things goes. So start with a research question, and then what type of data I need. Then based on that, you can do qualitative, quantitative, or mixed method, as I have mentioned earlier. And these methods can be quantitative survey, qualitative exploration, mixed methods. It can be reviews, it can be evidence synthesis based on the type of the question you have. For example, if you know that well, there are a lot of information, but no one has summarized this to lead to some sort of solutions of that problem. Well, let's do a systematic review or reviews. Or from Bangladesh, if you see there is not much evidence around these things, okay, let's do a quantitative survey. Or there is quantitative survey, but still there are a lot of questions around this. Then you can do qualitative exploration. Qualitative exploration means in-depth. So the basic difference between quantitative survey and the qualitative exploration means in quantitative survey, we want to do generalization. For example, if we do a survey in camps, we want to say that, well, the prevalence of stunting is 70% in camps, right?
But in qualitative exploration, you cannot do any generalization. You will see like, okay, these children, for example, children who are suffering from malnutrition have difficulties with defecation, with with water, sanitation, and hygiene, right? So more contextual understanding, but this has not been used, I must say. And qualitative exploration again is good in a sense that you won't require not much external resources to do this. So in general, 15-20 qualitative interviews is always sufficient to do research. It's done. But for a quantitative survey, you need to, first step is you need to have a representative sample. You need to have a large scale tools and many things. So coming to the very important point of conducting the research. Right. So when we are done with our research question, we want to do this, and we have a research methods in mind. Say we want to do a quantitative survey. Now we need to have a multidisciplinary team to do that and complement each other's strength. That's really, really important. If you want to do quality work and publish in good journals, I will come to that good journal thing. That's really important. We are in a mess in relation to these good journal thoughts. And anyways, the multidisciplinarity is, for example, I'm not a statistician. I can do based on some, the Google do sampling. But if I submit my paper, I can do my analysis. I can do my analysis. But if আমি এটা হচ্ছে গিয়ে জার্নালে দেই এবং জার্নাল থেকে যখন অনেক কোশ্চেন আসবে, হ্যাঁ, তখন who is going to help me with this? A true statistician. So I suggest you to make a multidisciplinary team. এবং you don't need to do everything. যেটা আমি সবসময় আমার টিমের মেম্বারদেরকেও বলি যে you don't need to do everything. You don't need to know everything as well. You cannot know, because research is it's a story, and a story has different components. You cannot know everything. So you have experts from every disciplines, different things. Team up together. You are not a statistician. You can take help from a statistician, but this multidisciplinary team is really important. Then develop tools, but all needs to be evidence-based. If you see a paper, one of my paper, you will see that when I say how that tools have been developed, I'll say based on literature reviews. So I go through literatures and make the tools, and tools need to be validated. So for example, if you want to use a scale, that scale need to be translated and validated in Bengali language first. If you use something which is used somewhere else in different language and not validated in Bengali, you cannot use it. You can use it when this tool is really important and it's very critical, but anyone haven't been utilized it. There are different other methodologies to this, but in general, you need to find out tools that has already been translated and validated. Then you do the sample size determinations and sampling. Other important thing is really important, it's ethics. So you need to get the ethics approval to have your paper published. So find out where these ethics approval, and nowadays in most of the universities has ethics approval bodies. So reach there, make a protocol and all, and get the ethics approval before you start your data collection. And then you, based on the type of the research you are doing, the next step is the data collection and analyzing the data. So quantitative survey, if you do a quantitative survey, you may need to hire some research, your fellow research assistants, or you make a group to do the data collection. For qualitative, in qualitative research, researcher is the main tools, so you can do by yourself. The next step is to analyzing the data. As I said, you should take help from a statistician. Now, there are some important considerations when you talk about the publishing in good journal. You need to, your research should be methodologically perfect. That's why I suggest you to have multidisciplinary team members where one can complement. Like if there is a statistician, they can do the power calculations. Someone who is not a statistician, they can be sure, okay, this 120 sample size or 400 sample size is sufficient to answer your research question. All right. So this methodological quality needs to be ensured. Of course, the quality of the data,
because there are nowadays, it's very common that there is fake data. And I have seen lots of occasions that because of this fake data, the journal articles have been retracted from the journal. So be very careful in terms of the quality of the data. And I already touched about the unvalidated tools and poorly designed tools as well. So let me give my example. When I was working back in Bangladesh, some organizations, there was probably, I was with a questionnaire, a quantitative questionnaire, which had probably 80 pages. And it has, it took more than 2 hours to complete the survey. But it could not generate publications because there is no prior analysis plan how you are going to do this. But what I did when for example, in 2021, I had a questionnaire, not more than 10, 12, 10 pages, even less than that. And I had my plan that from this 10 page of questionnaire, I have these data. These data will generate this research, this paper, this data, this paper, this data, this paper. So I have a clear analysis plan for my publication, right? So you need to have a clear analysis plan from your tools, and that tools need to be unvalidated, so that the reviewer wouldn't ask you, did your question is validated to anywhere, to your language, to your context, to your culture. So try to use validated tools. Otherwise, there is other process of validated tools, tools validation like CFA, but this is more difficult. But try to use validated tools. Again, ethics approval, you need to take the ethics approval. So once your data collection and analysis is complete, next step is to write up the manuscript. Again, what I do, I always, in a disciplinary multidisciplinary team, I distribute writings different segments. And then I compile and review it to make this story coherent. Because it's pretty difficult. To sort of have different authors write in different segments and make a strong story. So you need to have someone who will do this compilation. And he or who will be the lead of this project, obviously. The next step is once you have these crafted different segments, backgrounds, methods, results, discussions, then you compile. The first author basically is compile and reviews, and then send it to senior person for his or her critical remarks. So, and then revise this piece accordingly based on the feedback. And as I said, have relevant experts in author list. For example, the paper I have written on older population, I always had gerontologist or social scientist in my author list so that I can get critical remarks from them. And the next step is obviously once your manuscript is ready, is crafting according to the journals. But these steps are not that easy as it looks like. Afsana and many other team members also knows it goes multiple rounds of revisions, and feedback revision. And this is the time where you will learn. So I can remember in my master's thesis, I submitted probably 19th version of my master's thesis, and each time it was a lot of revision, right? So it is the time you need to learn through feedback of your senior experts in the team. But as I said, critically look into this and revise. The other thing I want to briefly touch is importance of referencing. We always don't take it seriously, but it's really important that you use citations very wisely and correctly. So there are lots of free referencing software as well, like Mendeley. There are other softwares like EndNote, Zotero, but almost they're similar. So you can use the Mendeley. What you need to do, you need to export the reference from the Google Scholar, and then it will come something like this. Similarly, what you can see, reference type, journal article, author, year, title, journal, publisher, volume, and issue and page number, right? But the thing is, when you import them from the Google Scholar, these fields are not always exactly filled as it is. So what you need to do, once you sort of
import it to the reference manager, check if every fields are correctly filled or not. You will find in some places journal name is missing. Sometimes page name is missing, volume name is missing. Then you need to fill it manually and then save it. So you need to do this. There are two other things that is really important I want to touch. One is inaccurate citations and the other is miscitations. So inaccurate citations means you are not cited properly. Right. So inaccurate citations means what is citations actually? What is reference? References means you have written something and you are referred to this. For example, the prevalence of, you are writing a paper on stunting, you are saying that the prevalence of stunting in Bangladesh is 33%, for example. What is your reference? It is demographic and health survey data, right? So this is a reference, right? So instead of doing this, if you cite someone else's paper and where this information is not there, that is called miscitations. That means you are not correctly citing to the right resources. So that is absolutely important. You direct to the correct resources and cite it correctly. Correctly, it has title, volume, everything is there, and you are not miscited. That is really important, that your citations correctly. And there is this two type of citations: primary citations, secondary citations. The example I have given, you will find the same example in, for example, my paper, but I am not the person who identified this 33% of stunting prevalence. Who identified this? Demographic and health survey. You need to cite that demographic and health survey data. So if you cite my paper has this information, but I am not the owner of this source. The source is BDSS. So you need to cite the BDSS, not me. So this is miscitations. So you need to keep clear that the citation you are using is not a secondary citation. This is called secondary citations. That means you are using someone else's source, which is used by someone else. So that is really important. When you write things, you clearly understand what is this. Now, choosing a journal. That is the most critical part. Let's start with giving an example. We had our interest from a from a potential PhD candidate, and we assessed it and we found his or her paper in predatory journals, and the university says you are not eligible. All right. So if you want to publish it somewhere which is Scopus indexed. Do not publish anything in predatory journal. There is no value. In fact, this is of negative value, right? So if there are lots of journals, you can give some money, they will publish. If you do not give, so if you want to do higher studies, this is not just worst for you, but it will make your career lost, right? So do not publish in predatory journals. So where you need to find out multidisciplinary open access journals first of all. If not open access, that's fine. Look for hybrid journals as well. That is okay, but don't predatory journals. So, and you will find there are a lot of waivers for LMICs, lower middle income country journals, and chase them. I have chased long to get full waiver. And there is also journal finder. You will see for each of the publishers, there is journal finders like Springer, by BMC, Oxford Academic. So here you can see the one I have just screenshot here. You can just need to write the abstract, keep it here. They will suggest the best journal suitable for you. If there is for each of the publisher, there is a thing such called journal finder as well. Just paste your abstract titles there or keywords. They will give you the suitable journal. But of course, you will need to find most of the journals like BMC, PLOS ONE, BMJ, which are open access, and they give waiver to the people from lower middle countries. And choosing your journal, read the scope of the journal. That just don't go beyond bluntly to somewhere. Read the scope of the journal and then find it how it is suitable. And what you can do, revise the paper aligned with the scope. For example, there is a journal called Community Mental Health Journal. Community Mental Health Journal. Now we had a paper where we explored the anxiety and stress, which is a kind of issues of mental health.
and COVID-19 pandemic. So to make it fit with this community mental health journal, what we add, you can see community dwelling role models. Just 2 words. You have add 2 words. Community dwelling. So it aligns with the scope of the journal. It is a community mental health journal. So they review it and they picked it, right? So needs to be a bit tricky and strategic as well. We call it a strategic. Now the last thing I want to quickly touch upon, and two more things I will be there, is obviously many of us are looking to get into higher studies, obviously, like MSc, MRes, MPhil, or PhD based on where you are. So this can be coursework or this can be HDR, higher degree research, and obviously we need a scholarship for that. For MSc course-based scholarship, this website is very good. I don't know if you know that, scholarsfordev.com. You'll see all sort of information there. And then for the main thing is higher degree research scholarship. For this, মোটা দাগে main জিনিস হলো you need to find a potential supervisor, make a project proposal, apply for the scholarship and admission. So this is the process. প্রথম হার্ডেলটাই হচ্ছে potential supervisor, এবং frankly speaking it's an art how you should write your potential supervisor. এবং for example, I usually get lots of inquiry of interest from many potential students. So basically, I don't have time to read through all these things. So I will see, for example, first 2-3 lines, and then I will have to decide, okay, this person has the potential or not. So what are the main thing I will look at? I'll look at, is this person's research interest is aligned with me or not, right? And then you have sufficient enough of skill or not. So how? So what you need to do? So you need to first look into my profile. So what I do, what is my research interest? And then you find out your skills, your research interest that aligned with mine. And you need to write that, okay, hello, আমি অমুক, আমি আপনার প্রোফাইল দেখলাম, আপনি এই বিষয় নিয়ে কাজ করতেছেন, আমি বাংলাদেশে এই বিষয় নিয়ে কাজ করতেছি, এটা আপনার ইন্টারেস্টের সাথে যায় এবং আমার সাথে ইন্টারেস্ট, আমি খুবই এনথুজিয়াস্টিক এই বিষয়ে, এই জায়গাতে এই পপুলেশনে এরকম একটা কাজ করতে চাই। নট নেসেসারিলি এই টেকটিক সব জায়গায় কাজ করবে, but at least you have a better chance that as potential supervisor will look at your email, right? Obviously, if you have no publications, for example, and you are asking for a PhD, I'll probably not reply back to you. This is the fact. But if you have some publications, if you need to first say, okay, I have published in this area from Bangladesh, you can even say in +1 or somewhere, which is very much associated with your research area of interest. So once you, but if you ask ChatGPT, যে ওকে আমার এই একটা সুপারভাইজার, আচ্ছা একে আমি ইমেল লিখবো, কেমনে লিখবো একটু বলে দাও, ও কিন্তু অ্যান্সার করে দিবে, বাট আমি কিন্তু বুঝে যাবো যে এটা ChatGPT থেকে বানানো। I will not respond. So what you need to do, you need to use ChatGPT, that is fine, but not to write, but to craft ideas. ওকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, আচ্ছা একটা লোক যদি এরকম হয় তাকে কি টাইপের লেটার লিখতে হবে। I can basically run another workshop on that, but anyway, main thing হচ্ছে, what you need to do, you need to identify the skill alignment with your supervisor and write in line with this, highlighting your skills in this space, and then you can work on that. So finally, that I want to say, with all these things, all these success stories and all, it is really important that you have a collaboration. It should be multidisciplinary collaboration. It needs to be interdisciplinary collaboration. One alone, you cannot go far. I was just putting through a grant application, এবং ওখানে ওই গ্র্যান্ট অ্যাপ্লিকেশনে লিখতে হয় যে তুমি কত রিসার্চারের সাথে কাজ করছো, অ্যান্ড তুমি কত অর্গানাইজেশনে কাজ করছো।
So I was, and if you know, if you can go to your Scopus profile, yeah, you can see how many from you can collaborate with how many people, how many researchers. So আমি Scopus then আমি দেখলাম I have worked with 250 odd researchers from all over the world, and they are from 67 organizations. So how it happened? It happened like a snowballing. It happens as it is. I have published 70 publications, 70 articles during my 3.5 years of PhD. It happened because of this collaboration, because of, because of this multidisciplinary linkage, because of this understanding that I do not know everything, and I do not want to know everything. I want to complement others' skill into mine to make a piece which is holistic, which address the whole scenario. So I think I will stop here, and we'll have a few questions. Thank you, everyone. Those who have any, yeah, sorry, Dada, those who have any question, please unmute yourself and ask the question, or you can write in the chat. is there anyone who have any question? No worries, আমরাই তো, সমস্যা নাই। কেউ কোনো কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন করতে, স্পেশালি individualistic কোনো কোশ্চেন থাকলেও you can ask. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Yeah. স্যার আমি পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ডিপার্টমেন্টে মাস্টার্স করতেছি। ওকে স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল, আমরা যদি স্যার ইউএসএ অথবা অস্ট্রেলিয়াতে মাস্টার্স করতে যেতে চাই আর পিএইচডি করতে যেতে চাই, তাহলে স্যার আমাদের Q1 জার্নালে অ্যাটলিস্ট কয়টা পেপার থাকা উচিত? বেসিক্যালি এরকম তো কোনো গাইডলাইন নাই যে কয়টা থাকলে হবে বা কয়টা থাকলে হবে না। বেটার যত বেশি থাকবে বেটার থাকবে, বাট ইট ডাজ নট রিয়েলি মিন, অ্যাজ আই সেড, একজনের 40 জনের 40টা পেপার ছিল, তারও অ্যাপ্লিকেশন রিজেক্ট হয়েছে। আবার যার 3টা পেপার আছে তারও 2টা বা 3টা পেপার দিয়েও অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে। ইট রিয়েলি ডিপেন্ডস যে তুমি তোমার পিচটা কিভাবে তৈরি করতেছো, তোমার হোল রিসার্চ ওয়ার্ক ইন্টারেস্টের সাথে, তোমার পাবলিকেশনের সাথে মিলিয়ে তোমার প্রজেক্টের সাথে কিভাবে অ্যালাইন্ড। যদি তোমার 3টা পেপারও থাকে, ফর 3টা ফার্স্ট অথর পেপার বা যেরকম ভাবেই হোক, ফার্স্ট অথর পেপার থাকাটা দরকার পিএইচডি লেভেলে, বিকজ দে ওয়ান্ট টু সি দ্যাট ইউ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ক্যান ডু ওয়ান থিং, রাইট? পিএইচডি লেভেলে ফার্স্ট অথর থাকাটা দরকার। বাট ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট যে তোমার এই পিচটা তোমার কিভাবে অ্যালাইন্ড হচ্ছে, গল্পটা তুমি কিভাবে করতেছো, ঠিক আছে? সো এটা কোনো শর্টকাট কোনো অ্যান্সার নাই যে 10টা লাগবে বা 40টা লাগবে আসলে। হ্যাঁ, এটা বেসিক্যালি নির্ভর করবে তুমি কিভাবে তোমার পিচটা ক্রিয়েট করতেছো। বাট as I said, do not publish sporadically. That's why try to publish in a way that make you a story. Dada, we have one question in the chat. That, sir, could you please explain the general rules or criteria who becomes the first author and co-author in research paper? Okay, so of course এটার জন্য আলাদা গাইডলাইনও আছে, ICMAG গাইডলাইন আছে অথরশিপ ক্রাইটেরিয়া হওয়ার জন্য। বাট বেসিক্যালি হচ্ছে যেটা যে হচ্ছে গিয়া তোমার রিসার্চের বিভিন্ন রোল থাকে। রিসার্চটা কনসেপচুয়ালাইজেশন, রিসার্চটা করা, রিসার্চটা লিখা, রিসার্চটা রিভিউ করা, এক একজনের একটা রোল থাকে। সো ইউজুয়ালি ফার্স্ট অথর সেই হয় যে রিসার্চটা কনসেপচুয়ালাইজ করে, যে রিসার্চটা পুরো ওভারসি করে এবং কন্ডাক্ট করে উইথ দ্য হেল্প অফ আদার্স, এবং যে রিসার্চটা ফার্স্ট ড্রাফট করে, প্রথম ড্রাফটটা যে ক্রিয়েট করে। সো এবং বাকি যারা থাকে কো অথরের কাজ হলো ফার্স্ট অথরকে হেল্প করা, বেসিক্যালি
কেউ হয়তো অ্যানালাইসিসে হেল্প করতেছে, কেউ ফার্স্ট ড্রাফট রাইটিং এ হেল্প করতেছে, কেউ ডেটা কালেকশনে হেল্প করতেছে বা হোয়াট এভার। বাট টু বি অ্যান অথর, it is really important that people contributed through their writings, not just data collection. Writing এ হেল্প করতে হবে, either first draft or অথবা রিভিউতে কোনো জায়গাতে রাইটিং এ হেল্প করতে হবে, আদারওয়াইজ they cannot become ফার্স্ট any author, co-author. And there are other thing is senior author বা সুপারভাইজারি অথর। সুপারভাইজারি অথরের মেইন রোল হলো সে পুরাটা ক্রিটিক্যাল রিমার্কস দিবে, সুপারভাইজ করবে, and very often supervisory often also become the corresponding author to the journal as well. দাদা একটা কোশ্চেন এসেছে যে should I aim to go for higher studies right after my graduation or focus on gaining 1 to 2 years work experience and apply after that? That's a good question actually. Again, এটারও কোনো এরকম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যান্সার নাই, but based on the thing that if you really need a scholarship, you need to have some sort of track record. Even if you want to do, for example, আমি যে কোর্স ওয়ার্ক করার ক্ষেত্রে মাস্টার্স, ফর এক্সাম্পল ইফ ইট ইজ এ মাস্টার্স বাই কোর্স ওয়ার্ক যদি করতে যাও, তখন দেখা যায় অনেকগুলো অনেকগুলো তোমার স্কলারশিপ আছে, যেমন ড্যাড স্কলারশিপ, কমনওয়েলথ শেয়ার স্কলারশিপ, সবগুলোতেই 2 বছর ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স চাই। ঠিক আছে, সো তোমার একটা ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আগে গ্যাদার করতেই হবে। বাট for the scholarship, it's always this this publication track record, work experience, both counted. So I think with the, especially with the condition of USA, you may probably work hard for some time to have some publication track record to make you competitive for the scholarship. আমাদের একটা কোয়েশ্চেন আসছে যে স্যার অন ফুড এন্ড নিউট্রিশনাল সায়েন্সে পড়ার পর বাইরে ইউরোপিয়ান কোনো দেশে পাবলিক হেলথের উপর মাস্টার্স করতে চাইলে কি কোনো কোর্স বা কোনো বিশেষ ডিগ্রি দরকার হবে? না না না, কোনো কিছু আমি তো প্রথমে এটা বললাম যে গুড কোশ্চেন অ্যাকচুয়ালি। প্রথমে আমি যেটা বললাম যে হেলথ সায়েন্স ইটস এ multidisciplinary science of science. You can always move from here to here. Obviously, bachelor, if you have bachelor in nutrition, then you can do your masters in public health. You can masters in health science. You can have your masters in physiotherapy. So you can always move from one to another. But then again, এটা খুব বুঝতে হবে, একটা admission নেওয়া এক জিনিস, scholarship নেওয়া আরেক জিনিস. So admission is done by the university, but then scholarship is provided by the funder through a competitive process. So the scholarship success depends on your track record. So track record depends on many things. সেখানে কাজ করা এক্সপেরিয়েন্স একটা বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস, হোয়াট ইউ হ্যাভ ওয়ার্ক, অ্যান্ড ইউ নিড টু ক্রাফট ইউর ওয়ার্ক অ্যালাইন্ড উইথ ইউর ডিগ্রি। ফর এক্সাম্পল, তুমি নিউট্রিশনে পড়াশোনা করছো, অ্যান্ড দেন আমি যখন আমারটা লিখছিলাম পাবলিক হেলথে পড়ে যাওয়ার জন্য, আমি বলছি যে আমি নিউট্রিশনে পড়াশোনা করছি, দেন আমি কমিউনিটিতে আসছি কাজ করার জন্য, কিন্তু আমার মনে হয়েছে পাবলিক হেলথের নলেজ আমার নাই। সো পাবলিক হেলথের যদি একটা থিওরিটিক্যাল নলেজ থাকে, হ্যাঁ, তাহলে আমার জন্য ভালো। সো ইউ নিড টু স্কোপ আউট দ্যাট ওয়ে, then it is aligned. That is what I've tried to make a story that is applicable, that is been taken. And publication plays a very critical role here. You can say that, well, I have experience here, I know scientific writing how it is, but I need to develop this, and I need education for this, and that's why I need a scholarship. Afsana, any other question, Afsana? Yes, I think this is very important question. Like, can you please share some insight how you successfully managed to network and collaborate with different researchers around the world within 3 years of PhD? That's a good question actually. Yes, like, look, এটা একটা ভালো কথা, ভালো কোয়েশ্চেন আসলেই। এটা 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 একটা স্ট্র্যাটেজি এবং এটা একটা ট্রিকও বটে। সো if you don't have apple, can you sell any apple? No. First question is you need to have some apple in your armory, that you can sell it. So what I did, I had something, for example, I had a data on,
for example, exploring the loneliness among these people. So I have been reading through different people's paper. I have find someone in the Google. Okay, this paper is written by, for example, Saruna Ghivire et al. Okay, she seems to be very interested in this area. I have written her. Look, I am working. I have written through your paper. My interest is aligned with this. I have also had something in this area. Would you like to be collaborated? And then she come up saying that okay, let's collaborate. Let's do it something way. So as I said, here in this academia, everyone is open to collaborate. If you have something to collaborate, which is of a standard, right? So or you can say like, okay, someone is doing a research on chronic disease risk factors. You can say, look, I am working in Bangladesh here. I have seen your paper in this, and then I think I can facilitate with this. But the thing is, if you say I want to collaborate with you, everyone will say collaborate with me. But I don't have time to collaborate with someone who has nothing to share, right? So you need to have something which you can share with others. Then they will share their expertise with you, and it's very easy to get connected. Okay, so we had, I think, some more question. So one Okay. question was, if someone has long study gap with limited research background, what are the chances to get any scholarship in Australia? No problem at all. No problem at all. Study gap ইত্যাদি এগুলো সব বাংলাদেশি কনসেপ্ট। স্টাডি গ্যাপ কোনো ব্যাপার নয়। মেইন জিনিস হচ্ছে if you have a track record. If you have a track record, I know one person as well, যে হচ্ছে বাংলাদেশে গ্রামীণ টেলিকমে চাকরি করতো, সম্ভবত গ্রামীণ টেলিকমে চাকরি করতো, and সে পিএইচডি করছে পাবলিক হেলথে এখানে। ঠিক আছে, দ্যাট মিনস হোয়াট হি ডিড, সে ওখানে চাকরি করছে, বাট সে তার ট্র্যাক রেকর্ডটা ডেভেলপ করে গেছে। সে থ্রু কোলাবোরেটিভ রিসার্চ সে পাবলিশ করে গেছে, সে কাজ করে গেছে ইন হিজ লেজার টাইম। ঠিক আছে, সে পাবলিশ করছে, ট্র্যাক রেকর্ড ডেভেলপ করছে, হি অ্যাপ্লাইড, শি সেড দ্যাট ওকে, আই এম ডুইং সামথিং রাইট নাও, বাট আই এম নট ইন্টারেস্টেড, আই ওয়ান্ট টু change my discipline to public health because I'm interested in this area. That's all. Everybody will accept it. That's fine. You can change your discipline at any time. So, and you know, study gap ইত্যাদি এগুলোর কোনো ব্যাপার নেই, ইস্যু নেই। You need to have a track record and that's it. Sir, I'm in the phase of entering the third year in INFS. What will be my initial step to enter research and publication sector? Very good question. I like you. What is the name of that person? Who is that? Bijoy De. Okay, Bijoy. No, that's a good question. It's a right time to enter, but as I said, first question is identify a research question, and how? Looking through your inquisitive nature, as you study, looking into the nature, looking into the people, identify research question, do your literature review, and materialize this. Then if you don't have the capacity to collaborate with new people and others, go for something else, like look into write commentary, collaborate with your friends and colleagues to do a review or whatever, write something, polish something, and then you will be there. Start. So the world is open for you. You write something, and if you can write someone, well, your paper is very good, it's very interesting, can you share some more, I want to talk to you. No one will say who the hell you are. Everyone will be interested to talk. So this is a pedagogical area. If you can approach the right person in a right way, they will come back. So, but you need to do that thing. You need to read through that thing. You need to, if you say someone, sir, your paper is very good, but you don't know what is in my paper, what is in my paper, what good you are, then should I reply back to you? No. So just go for it, have the literature review, find out your research question and go for it. Okay, we have like already our time over, but still we have last 3 questions that I would like to give in the floor. So one question is it possible to get a fully funded MPH program after graduation in nutrition and food science without any or little research experience, but no publication in public health?
Um, I think I already touched on that. For to get a scholarship, you need to have a track record. It doesn't necessarily field is a myth. Nutrition, public health, everything is a part of health science. If you can make a story for your future research work and track your publication down the line, you will get it. So no track is up to you how you are crafting your story. So we have another query, which is I have low budget but highly interested to study in abroad. Without funded scholarship, I cannot bear cost. So which country will be preferable? My passion is research about food engineering. Oh, Yeah. well, I mean, yeah. All right. So, low budget is there for everyone. Actually, we cannot do higher studies from being a Bangladeshi without the scholarship. So, obviously, it's costly. So you cannot do this. And I don't know in which level you are. If you want to look into the masters, so there are a lot of scholarship in Europe, in Australia, as well. Um, but like look, there are lots of opportunities available, but what you need to do, you need to learn the trick, learn the art of writing the things, why they will give you the scholarship, what is the what is your motivation to get it, and what you can contribute. So and publications, your work experience, your motivation, even your childhood dream, even your thought during your graduation, even your uh, participation to a, say for example, debating society, and what kind of things you have discussed, you can bring those all these things in your SOP as well, to make it lucrative, saying that, well, I am in it, I want to do it, and for this I need this study done, and I am capable of doing this. They will give you the scholarship, and you can look everywhere actually, in UK. But obviously, for the scholarship, there is specific scholarship. The one link I have shared, you can browse and find it. Thank you, Dada. So the last question for today. I'm a second year student of nutrition and food science. As a beginner, I collect data and enter the data. I have interest in public health. So what should I do to understand and improve my knowledge in public health research? And what's your advice for me in terms of getting better in public health research field? Okay, that's a very good question at the end of it. So you say, like, I collect data and entry the data. So this is in between something. So as I said, if you talk about the quantitative research, which I think so, to make this paper publishable, you must be methodologically correct. So for the population, your sample size should be calculated based on power calculation. You need to justify that your sample size is representative of the sample you're taking. So if you are not good in statistics, you need to collaborate with someone, with a statistician. And if you are not good in analyzing the data using software such as SPSS, Stata, you also need to sort of collaborate with an statistical friend as well. At the same time, you can get the pedagogy as well with there are certain courses, especially in the ISRT, the applied statistics. I don't know if it's still available or not. You can take that courses as well. And nowadays, if you just understand the basics of data analysis, you can take the help of the artificial intelligence like ChatGPT to get even the code for a Stata. But I don't I basically I don't prefer you ask ChatGPT doing that unless and until you are mastered enough to look for the code. Otherwise, it will but nothing. So on a nutshell, it is really important that you have collaborated with an expert in epidemiology statistics who knows the data and craft something in collaboration with people, especially in your team. You should have a senior person who have more experience of scientific writing, who can guide you, who can give you feedback, and a person of technical background, for example, a statistician, who can give you feedback for your methodological quality, and then you can go from there. Once you
That's a very good that you have started. You have thought that as a second year. I have never thought even starting data collection or something. I have no idea I had during that time. I appreciate, Nahid, that you have started. But to be fruitful, you need to go in the right direction. You need to sort of tag with right person, especially the technical persons and the senior person in your team. And only then, if you work hard, your work will be paid off. Thank you, Dada, for all the time. So we are like already we are almost 30 minutes over from our time. So thank you all for these It was great really questions. nice. Yeah. And thank you. We can like try to find some another like time to do some kind of this webinar. So I'd like to thank Probal. Without him, this webinar would be like not possible. All his effort for making this happen. And thank you, Dada, to find some time from your valuable schedule. আমি প্রবলকে অনুরোধ করবো লাস্টে কিছু বলে আজকে আমাদের ওয়েবিনারটার ক্লোজিং করার জন্য। দাদা নমস্কার। দাদা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময়ের জন্য। আপনার আলোচনার মাধ্যমে অনেক অজানা অধ্যায় উন্মোচিত হলো। আশা করি সামনে আরো অনেক সেমিনার আয়োজন হবে আর আপনি আমাদের সাহায্য করবেন, পাশে থাকবেন। সকল অংশগ্রহণকারীকেও ধন্যবাদ। সকলে ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জয়েন করার জন্য। হোপ দিস ওয়াজ হেল্পফুল, and if you need any further support, I am always there to help you. And thank you, Afsana and Probal, for your effort in organizing this. So see you all. থ্যাংক ইউ। আমি আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়েছি, যদি কেউ এই ওয়েবিনারটা রেকর্ড হয়েছে, যদি আপনারা কেউ